ഹായ്, വെൽക്കം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ 7th നടന്ന നാറ്റ എക്സാം പേപ്പറിന്റെ ആൻസർ കീ ആണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, എലമെന്റ്സ്, കളർ തിയറി ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Choose any 4 most appropriate principles or elements of design which can be commonly observed in the given image. അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈൻ എലമെന്റ്സും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്തായാലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ലൈൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കർവ്ഡ് ലൈൻസും ഉണ്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് പാരലലിസം. അപ്പം ഗെസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാരലലിസം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കളേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ സ്കീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ 4 ഓപ്ഷൻസും ബെസ്റ്റ് 4 ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് തന്ന ഇമേജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റിന്റെ യൂസ് ആണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം. പിന്നെ നമ്മള് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, നമ്മൾ സെന്ററിൽ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഷേപ്സിന്റെ യൂസും, ട്രയാങ്കിൾസ്, സർക്കിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഷേപ്സും ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു 3D മോഡലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഫോംസ് ആണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് റിതം കാണാം. അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഗ്രഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ പ്രോഗ്രഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രസീവ് റിതം ആണ്. അപ്പം ആ റിതം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്, അതായത് ആ സെൻട്രൽ സ്പേസിൽ ഒരു അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഏട്രിയം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ ഒക്കെ പോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഫോം എന്നുള്ള സോളിഡിന്റെ ഫോം എന്നുള്ള എലമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സോളിഡ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതും ഒരു കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 86 മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം. എ മോണോക്രോമാറ്റിക് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പം മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കളറും അതിന്റെ ബാക്കി ടിൻറ്റും ഷെയ്ഡ്സും ടോൺസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇൻ ദ ഡെപിക്റ്റഡ് കളർ വീൽ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാഡ്രന്റ് which of the following quadrants have the wrong color sequence. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല
എവിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം. ക്വാഡ്രന്റ് 1-ലാണ് നമ്മൾ ആ സെൻട്രൽ പീസിൽ വേറെ കളറായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഏത് കളർ പാലറ്റ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 88, ഏത് കളർ പാലറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇന്റീരിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇമേജിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം ബ്ലൂവും ഗ്രീനും അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അനലോഗസ് കളർ സ്കീമാണ്. നമുക്കിവിടെ ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ ഇത് 3 യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. Which of the following colors was awarded the Pantone Color of the Year 2022? ഈ Pantone Color of the Year നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം 2022 വെരി പെറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എ കളറാണ് പാൻഡൻ കളർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അഗെയിൻ നമ്മൾ ടിൻറ്റും ഷെയ്ഡും ടോണും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 90th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കളർ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. അപ്പം ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്യുവർ കളറാണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിൻറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടിൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കളറിൽ ഒരു ഹ്യൂല് നമ്മൾ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഹ്യൂല് ഗ്രേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടോൺ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ AQ, BR, CS and DP. Identify the 4 most important visual principles in the given 2-dimensional composition. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലെ, റിപ്പീറ്റഡ് ലൈൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അഗെയിൻ ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ആക്ച്വലി ഒരു വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല, വിഷ്വൽ എലമെന്റ് ആണ്. സോ ലൈൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ പാരലലിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗെസ്റ്റാൾട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാരലലിസം ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഋതം നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം ലൈൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ അതിലുള്ള ചേഞ്ചസും നമുക്കിവിടെ കാണാം. Identify the 4 most important visual principles or elements in the photograph. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എലമെന്റ്സും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോയ്സിൽ ആൻസർ കീയിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 92 അഗെയിൻ വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എലമെന്റ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കോറിഡോർ ആണ് അല്ലെ, ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോറിഡോർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഋതം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിലേക്കാണ് നമ്മുടെ എംഫസിസ് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് ഫോക്കസ്. പിന്നെ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് സീലിംഗിലൊക്കെ നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സെയിം എലിമെന്റ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ പാരലലിസം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ ആർച്ചസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിലുള്ള ആ സീലിംഗിലുള്ള വർക്ക് ആയാലും എല്ലാം ആ പാരലൽ ലൈൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം അഗെയിൻ അത് പാരലലിസത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഐഡന്റിഫൈ ദ 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷ്വൽ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പം ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഷേപ്പ് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഡേഷൻ കാണാം, അതായത് കളേഴ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള ഗ്രഡേഷൻ ഇതിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ, ഷേപ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ കളർ സ്കീം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അനലോഗസ് കളർ സ്കീമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക്
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ choose any 4 most appropriate principles or elements of design. Again, നമ്മൾ ഒരു തന്ന ഇമേജിൽ നിന്ന് 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ എലമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കളേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ, അതുപോലെ പേർപ്പിൾ ആൻഡ് യെല്ലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട്, ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ലൈൻസിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ലൈൻ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു പക്ക സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് അല്ല, പക്ഷെ അതിൽ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അസിമെട്രിക്കൽ ബാലൻസ് ഒരു ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ ഷേപ്സിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷനും ഇവിടെ കാണാം. അപ്പം 4th പോയിന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റേഷനും നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അഗെയിൻ മറ്റൊരു ഇമേജിൽ 4 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ കേർവ്ഡ് ലൈൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് റിതം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം സി എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അഗെയിൻ ഇ എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഋതവും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോഗ്രസീവ് ഋതം എന്നുള്ളതും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് യെസ്, ആ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതും ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ പാറ്റേൺ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ലീവ്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത്. കാരണം ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എമേർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പിന്നെ ട്രാൻസ്പാരൻസി, അതുപോലെ ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോ എലമെന്റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഡേറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഒരു സെൻട്രൽ വെയിൻ, ഒരു ലീഫിന്റെ ആ സെൻട്രൽ വെയിനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതൊരു ഡേറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. ബാക്കി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 86 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ കളേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം. ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ ചൂസ് ദ കളർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ റെയിൻബോ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ 7 കളേഴ്സിൽ ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. പേർപ്പിൾ ആണ് അതിലില്ലാത്ത, വയലറ്റ് ആണ് ശരിക്കും റെയിൻബോയിലുള്ള കളർ. പിന്നെ മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള കളർ സീക്വൻസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വാഡ്രന്റ് 3 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എളുപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കളർ വീലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വരച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഇമേജ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് കളർ സ്കീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഇത് അനലോഗസ് കളർ സ്കീമിലാണ്, അതായത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇതില് ഏതാണ് മിസ്സിംഗ് ഹ്യൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ABCD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം Bയോ Dയോ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കളറില് 4 ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഷെയ്ഡ്, വാല്യൂ ആൻഡ് ഹ്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഐഡന്റിഫൈ ദ 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പൊ ഇതില് ഏതൊക്കെ വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4 സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ്, നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബി ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു ഇമേജിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ഏരിയ അല്ലെ, ഹെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു ഫ്ലോയിങ് റിതം ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓർഗാനിക് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഫ്ലോയിങ് റിതം ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 3 റിതം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പാരലലിസം ഇതിൽ കാണാം, മൂവ്മെന്റ് ഇതിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഡന്റിഫൈ ദ 4 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓർ എലമെന്റ്സ്. അടുത്ത ഇമേജിൽ വിഷ്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇന്റീരിയർ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സീലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആണ്. ആ സെൻട്രൽ സ്പേസിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഫോക്കൽ പോയിന്റ്. പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൺവേർജൻസ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് കൺവേർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കൺവേർജൻസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീലിംഗിലുള്ള പാറ്റേൺ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. റിപ്പിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പാരലലിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇമേജിലും 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിഷ്വൽ എലമെന്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈലൈറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എംഫസിസ്, ഫോക്കസ്, ഫോക്കൽ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അതിൽ പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എൽ ഷേപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കോൺട്രാസ്റ്റ്, നന്നായിട്ട് അതിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കളേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് സെന്ററിൽ വരുമ്പോൾ ആ കോൺട്രാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വൃത്തമാണ്, കളേഴ്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രസീവ് വൃത്തമാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പം അതും ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് കളർ തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് എലമെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Hi friends, so we can discuss about the answer key regarding aptitude section in NATA 2022, which was updated few days back. And here I am Pranav Das, NATA G faculty in Ignite. Here comes our first question. Which of the following options complete the pattern? Okay, so this question is from pattern completion topic. Okay, so we have to be aware about it, like this is connected to this one, right? So how can we arrange a pattern, like how can we complete this pattern? That's our question, right? Okay, so this is interlocked each other, so like that we have to find another one which will be like this thing. Okay, this and this is matching, so this must be matching, right? So that type of figure is here itself, option A. Now let's see, we had form A,
square. Okay, we have to form a square using 3 figures. Here we have 5 figures. We have to just consider 3 figures to join each other, right? So which will be possible just by which is possible in order to form a particular square. Which of the following are possible? The correct option is option B, because if we connect 1, 2 and 5, this will be like that. You can see if we connect like this, then we will get a square. Okay, so this one is here, this one can be here. Okay, 5 is already there, so this is a combination of 1, 2, 5. So option B is the right answer. Now let's see the next one. Which is the missing number in the series? 20, 40, 100 dash 820. So this is like we have to consider the difference. Here it is 20, then here it is 60. So what will be the next one? 20, 60. Then is it like 100 or something? 20 plus 40 is 60. 60 plus 60 plus 100 may be 200, but that option is not here, right? So just consider another method. Here difference is 40. If we consider another method like 20, 40, 100, the difference is 20, 60, then we can say if it is 180, if the difference is 180, then it will become 280, right? So that option is here. Then 280 plus how much is 820? So some relation is there. So think about it and just find out how this is becoming option C 280. Okay, so let's find that. Actually, how can we find this? 20 into 2 is 40. That is okay. Then another way to find that. Any other way? So 20 into yes, 20, 40, 100 dash 820. The answer is option C itself. Difference between two items is like 20. Here it is 20. So 20 into 3 is 60. That is the difference between other two, right? So like that we have to consider. So 20, then 60, then 180, like that it will go. The difference is going like that, right? 20 into 3, 60, 60 into 3, 180, like that. Okay, so option C will be the right answer. Sunil is brother of Anil. Okay, Sunil is the brother of Anil. Anil is son of Sohan. That means Sunil and Anil are sons of Sohan. Okay. Then Meena is Sohan's mother. Meena is Sohan's mother. Okay. How is Sunil related to Meena? Sunil related to Meena. He's a grandson, no doubt. Okay. Now Tom walked 10 meter towards north. Okay. 10 meter towards north. Then he turned right and walked for 25 meters. Okay. Then he turned right and walked 30 meters. Okay. Now he turned left
So his left will be, he's moving towards south, so his left will be here. And he walked for 10 meters. Finally, he turned left and walked for 20 meters. Okay. How far and in which direction is he from the starting point? Is he from the starting point? Here it is 10, right? Here it is 20. So how far is he from the starting point? So 25 plus 10, 25 plus 10. That distance is 35. Then this is the starting point and this is the ending point, right? Here it is ending, here it is starting. So from the starting point, if we check the direction, it is in the east. Okay, always east will be on the right side, right? Here it is east, this is west, north, and south. So option D will be the right answer. Now let's see this one. You have to identify the correct front view. Okay, so here there is L shape. Then here also there is L shape. Then this one. Okay, so option C. Option C. We got option C. Now this is the next one. We have to match the views. Okay, which view is shown in P, R, Q, and S? From which direction it is being showed? That we have to match. Okay, this is a variety question. Like all the views are given, we have to just pick the. We have to just match the arrows. Okay, or match the views. Okay, it's quite easy, right? If you look in this direction, B direction, then 1, 2, 3, then this one, then this one, and this one will be shown. So that is here in P, right? So B is connected to P. Okay, then what about C? C is left side view. Left side view will be drawn. Left side view. Okay, this thing. This one is here. And this portion is here. Okay. Then this is here. Okay. So actually this can be considered as the front view. If this is front view, then this is the top view. This thing, these sides. Okay. So this is front view. This is top view. Then this one can be considered as right side view. Okay. Then left side view is also there, right? So P is related to B. Then R is related to C, isn't it? Then R is related to C, yes. Then Q is related to D. Q is related to D in this direction. Then S is related to A. So all the items are matched. Okay. So let's see the next one. Here you can see mirror image. Mirror image question. So this one must be like this. Just the starting must be, this must be here. So all the options are like that, but we have to check each and everything. These are all sections we have to check, right? So if you check everything, then this one is more matching. Yes. Which number will be on the opposite face? Okay, of 1. Okay. So here what we have to do? We have to just consider any two positions having one number common. So 1 is common here. So let's see, 1 clockwise, 2 clockwise, 6. Here 1 clockwise, 5 clockwise, 3. That means 1, 2, 6, 1, 5, 3. So 6 is opposite to 3.
6 is opposite to 3. 2 is opposite to 5. So 1 is opposite to 4. So 4 will be opposite to 1. Okay, celebrate marriage. The analogy question. Celebrate is connected to marriage. Like that, we have to find another pair. Maintain satisfaction, layman, bereavement, pot, pants, face, penalty. So this is not connected properly. Maintain satisfaction is also not connected. We will celebrate for marriage, right? So like that, pot and pants are not connected. Only this one. Option B is connected to each other. Okay. Now we have to find the odd one out. Here, what are the peculiarities in this case? We are using, let's say, this is 5. This is showing fully open, right? Then option A, option B, C, and D. So all the actions are compared, and we can say 2 is the odd one out. Okay. Now, odd number 396, 462, 572, 671, 264. What is the peculiarity of 427? Okay, that we have to check. 396, 462, 527, 572. Okay, 572, then 427, 671, 264. Okay, so what is the main difference between these two? Which is the odd one, and how can we identify that? Middle digit is sum of the other two. Middle digit is sum of the other two. Here you can see 3 plus 6 is 9. 4 plus 2 is 6. 5 plus 2 is 7. 6 plus 1 is 7. 2 plus 6 is 2 plus 4 is 6. So here you can see middle number. Middle number is obtained. Middle digit is obtained by adding other two digits. Here it is not like that. 4 plus 7 is not 2. So that's why 427 is the odd one. Now here you can see rule detection. This is a question from rule detection. The arrows of the given series can be combined without changing their direction to form a meaningful image. So if we consider the final what can I say, final shape is square, then here you can see this direction, this direction, this direction, and this direction can be connected to form a particular square, isn't it? This way, I can say if we consider this one, then 2, then 3, then 4, like this way, if we connect, then it will be okay to form a square. So option D. Now let's see. Ranjit said, "This girl is the wife of the grandson of my mother." So we have to start from here. So Ranjit is there. His mother is there. Okay. The girl is the wife of the grandson of my mother. Grandson. Grandson must be Ranjit's son, right? Ranjit's son will be grandson of this mother. Wife of. Okay, son married someone. Okay. There is a wife for his son. For whose son? Ranjit's son. So who is Ranjit to that girl? So for that girl, Ranjit is her
partner's father, right? So he's father-in-law. Option D, father-in-law. Now here, the closed figures loses its side and open figures gains its sides as the series proceeds. So what do you think? Open figure is losing. Closed figure is losing the sides. Yeah, 2, 3 sides are lost. Here sides are just closing. So option 1 is the right answer. Okay. Then okay, India, Haryana, world. So this can be this one. Outer one world, then India, hmm, then Haryana. So option D. This is a top question from Venn diagram. Okay. Now grouping of identical elements. These same questions we discussed actually in the class. Same questions. So many questions are repeated, right? That we discussed from the live classes, and that is directly in this question paper. From the given figures, group them into 3 classes. Okay. So this one, and this one are similar. A, B, E. That combo is only seen in the option A. So of course it is option A. Then we have to find this thing, plan and elevation question. So which is better? This roof will be triangular. Yeah. From the front view, you can see a slope, right? So that can be here. Then this is one slope. Then another slope will be like this. So that can be seen from the top like this. Then yeah, this one and this one. This way and this way we can see. So option C. Now identify the top view. Okay. Top view, yellow one. This small area. White. Okay. Then rose. Yeah. White. Okay. So option C is the best way. Then we have to find front view. According to this arrow, we have to find the elevation, right? So let's see. In option A, there is this one. Then this one is here. Then this and this can be seen here. Then this portion is there. Then this one and this one shades. Yes. Option A is okay. Option A. Okay. Now let's see how many cubes will be there in this figure. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. So here there is 5. Then 4, 4, 3, 3. Here also 3. 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. So like this way. Here also 1. Okay. 1, 1, 1, 1, 1. 2. Okay. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay. Here also 1. Then 1, 2, 3, 4, 5. So this is like similar thing. You can count this one and multiply by 2 because these two are similar to each other, right? So 5 plus 8, 5 plus 8, 13. We have to count like this. 5 plus 8, 13. 13 plus 9, 22. 22 plus 8, 30. 30 plus 5, 35. This is 35. This will be also 35. Then let's count this. 35 plus 1, 2, 3, 4, 5.
35 plus 5, 40. 40 plus 8, 48. 48 plus 6, 48 plus 6, 54. 54 plus 6, 54 plus 6, 60. Like that, we can add everything, right? So this is the way. If this and this is similar, then we can just add it, and yeah. So yeah, after adding everything, we will get what? We will get 95 as the final answer. Okay. Yeah. Here and here it is 70, then 71, 72, 73, 74, 75, then 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. So finally, this 95. Okay. Now let's see. How many intersecting cuboids can you see in the figure given below? How many intersecting cuboids? So like these all are cuboids, intersecting cuboids. So if we count everything, then we'll get 11. Okay. Now opposite of 3 dots. Opposite of 3 dots will be 6. Yeah. We know the same question we did, right? In the class. So in a straight line, alternating sections will be opposite to each other. So 3 is opposite to 6. Yes. Now happiness is related to sorrow. Just opposite, right? Antonym. So like that, comfort is related to dash. So it is related to hardship. Just opposite, right? Bank is connected to reverse, so cost is related to C. Simple. This is from analogy section. Okay, odd one out. And silk is the milk, rubber, fur. So milk is the odd one. Denjit said, yeah, this we already discussed, right? Where's father-in-law? This question we already discussed. Now, how many triangles can you see in the figure given below? So one thing we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So if there is 8 sections, we know there is a trick. The same question we did in the class, okay? So 8 into 16 is there already. 16, 8 into 16 is there. Now we have another things like we have to consider more triangles, right? So extra triangles are after 16, 17, 18, 19, 20. Then after 20, we have to consider what all triangles? This one, 21, 22, 23, 24, then 25. Which one is 25? Just a minute. 25 can be taken like this. This can be taken 25, and this can be 26. This can be 27. Like this way, we can just add 28 up to 28. It may come. Okay. So this is the case of what triangles. So actually, we discussed the same question. I can show that. I hope you can see the screen.
You can see the screen, right? So in the class we discussed the same type of question. Let's see. Yeah, answer is actually 28. Okay, answer is 28. We did the same question here, right? So 16 plus, as we say, we have to just count and count, right? So actually the answer is 28. There may be the mistake in answer key. Okay, then spot the number of differences between two images. Number of differences we can see, like this is one difference, the color is changed. Then there were two items here. Here it is not there. So we can say one thing is missing, right? This one is missing here. Then this is extra. This is not seen here. Then this item is not here. This is different. Now another difference we can say. Which is the another difference we have to pick. Okay, this is almost similar. This portion, this portion, this portion, this portion is okay. This one is okay. This is okay. 1 2 3 4 1 2 3 4. That's okay. This color here, color is different. Now okay, now where is the difference? Here there is no things here, right? Then anything else? Yes, this one, right? That is extra, right? Yeah, it's over, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there may be a mistake in this answer key too. The differences are more than 7 actually. Then a set of 10 cards each showing one of the digits from 0 to 9 is divided up between 5 envelopes so that there are 2 cards in each envelope. Okay, so let's read the question. Read the question carefully. Okay. From 0 to 9, it is the from 0 to 9. So how can we consider 0 to 9 is divided up between 5 envelopes, right? Divided between 5 envelopes so that there are 2 cards in each envelope. There are 2 cards in each envelope. So how can we just find out that? I will just show.